Olá, meu nome é Marcelo Melado. Eu venho ultimamente mostrando aqui uma série de modificações aqui na carpintaria e mostrando para vocês esse passo a passo. E de repente eu fui interrompido bruscamente quando um amigo me convida para ir a um churrasco semana que vem lá na praia. Então eu tenho que dar um belo presente para ele. Ele pediu para que eu fizesse uma tábua sem muito furo para ele poder reaproveitar toda a área de corte desta tábua. Então eu acho que consegui fazer alguma coisa parecida com o que ele queria. É uma tábua muito bonita, realmente um IP rosa, madeira maravilhosa, ela por si só já dá um show. A gente dá alguns detalhezinhos nela e claro que ela fica brilhando ainda mais. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like e compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como este no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras, em Duras de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro churrasco? Não, fazer a tábua! Stay by my side. You and I break our hearts open in half, just to see it all but come back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and I. It's you. Cross the line, you got me, and I got you, and we got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half, just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and I. It's you and I. It's you and I. Crowded places, feel it sinking in. Lonely faces say you